Hello guys, it's a girl Kit and I'm back in another video guys. So today I'm just gonna show you guys how to make like haitian bouillon. So moi pour le faire bon aujourd'hui and then ça c'est farine là and then j'ai envie de farine là déjà so moi just pour le faire boilant pour mon café bouillon. Okay, so next time when I'm gonna make the bouillon I'm gonna show you guys how to make haitian bouillon. Okay, so I'm just gonna show you guys comment on fait boil, okay? So let's get it. So là, ça c'est sel, and in my language they say sel. For here you can say salt, and then you see I'm gonna put a little bit. So yeah, my bag. So I'm gonna just mettre sel là konya. Ça c'est de l'eau pour mettre sel là. And then the boiselle, ça c'est de l'eau. That's the water. And then I put a little bit salt. You know. But ma connais si tout le monde fait ça. Moi mets les boy moi goût. Et then mettez un petit calmagi. I put a little bit this one too, you know. A little bit, not too much, because moi mets les boy moi goût. Pour qu'on petit goût, tout petit goût, you know. And then over the blower, now farina, you put the water and the flour, and then you mix it. You mix the water together with the flour. And then you mix. But you don't put too much water, because if you put too much water it's gonna be like soft. You don't put too much. Ou va mettre un peu de l'eau, parce que si vous mettez un peu de l'eau, il va le mon bagay ça. So you mettez un petit cal de l'eau, et then de temps en temps pour ajouter de l'eau, de temps en temps ajouter de l'eau, jusqu'à ce que vous gênez j'en besoin là. So you don't put too much water, and then if you put too much water it's gonna be like that. You don't want it like that. So that's why you don't have to put like a lot of water, like no, you put little bit, little by little, you know. So when I'm ready to make do the boil, I'm gonna show you guys, you know. Yes sir. Let's get it done. Moi je ne connais pas ça. Haïtien mieux, but Haïtien like pas l'aise pour me faire manger sans que je bague gloves. D'ailleurs, quand ça fait ça, parce que moi cook, t'as cours le travail moi à cook on my job. I have to put gloves every minute. I have to change my gloves, put gloves back, and then you know that's why when I do something on my house, I always put gloves, because I'm fin habitué, you know. Tout le monde m'a dit, moi j'ai toujours fait manger à gloves by ça, parce que moi je suis habitué à travailler dans restaurant. I cook in the restaurant, and then that's why I always put gloves when I cook in my house. That's why. Yes sir. Almost there, almost guys. Moi là m'a fait boire, mais pour boire moi gros. Moi là m'a fait boire là pour le gros. Yeah, moi là pour moi gros. And then mbal font bagay
pou m ka mette farine nan pou m fè bon nan pi bagay. You see? Western Vineyard? That's Haitian boy. They call it boy in my country. Let me put a little bit flour because so pa mette anti-farine, Western day, but li pa supposé comme ça because it's too soft. Let me put a little bit flour and then you're gonna see, guys. You have a little bit, not too much. That's good. So tomorrow I'm gonna make my breakfast. So tomorrow my first day tomorrow, guys. I'm gonna show you guys how I make my scrambled eggs with paper and then everything. I'm gonna show you tomorrow. See, you want to scrambled eggs. If you don't know how to make scrambled eggs, I will show you guys how to make it. Okay, not scrambled eggs. You just cut the eggs and then you put it. No, that's not scrambled eggs. So like, okay, now it's ready. That thing's ready. Now I gonna take something. Bingo. So okay, let's get it. You see, open a little bit, not too much. Give one. Okay, sometimes they make it like that. You see, they make it like that. The boy, they make it like that. I don't like it like that. You can make everything like, you see. On va faire le jonglé. On va faire comme ça. You see. On fait comme ça. Et then on la get dans bouillon. Moi-même comme ça. So ça fait pour faire farine là. L'on fait mettre tout bas yo bouilli, banano, bagay ça yo, on mettre au bouilli. Et then on suppose faire boire encore pour ça, pour boire encore bien cuit. Moi mettre le boire bien cuit et then pour le m'craser dans badam. So then serve maintenant, on va faire jeu pour nous, maintenant comment on fait jeu tomorrow. On va faire jeu, you know. So thank you guys. Don't forget to subscribe my channel and then, you know, Team G. Don't forget to subscribe my channel. Probably subscribe channel moyen. Toujours show me some love, guys, please. I need your help, okay? So toujours supporter, toujours bon love, toujours découvrir sur channel moi, toujours garder vidéo mieux, toute vidéo mieux tout, parce que moi j'ai vidéo en bas qui est vraiment important, guys. So toujours garder. Thank you guys for your support and then toujours subscribe channel moi, you know. Team G. Thank you guys.